Morning. So, this is plagiarism. Plagiarism, our model 3 last topic. Plagiarism means what? Look, plagiarism is nothing but an act of copying another person's ideas, words, or work, or else any research, outputs, or the results, graphs, whatever it is. We do it by pretending that as if nothing is like as if behind the store. Look, or shopping market, like in case if you are stealing something, that cannot be justified. Like, explanation that cannot be justified. Very similarly, you cannot steal some other's work. For example, some other's design, some other's pattern, some other's results, like our experiment ചെയ്തിട്ടുള്ള graph. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയോ പേർ ലൈക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റഡ്ലി എന്ന് പറയുമല്ലോ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എഴുതിയ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാപ്പി ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഏജ് തൊട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തുടങ്ങി അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേഗറിസമാണ്. പ്ലേഗറിസം മീൻസ് സ്റ്റീലിങ് അതേഴ്സ് വർക്ക്. ലൈക്ക് അതേഴ്സ് വർക്ക് മീൻസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് അവർ ഒരു ഫിസിക്കലി ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി മോഷ്ടിക്കണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്, ടെക്നിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ടെക്നിക്കൽ ഡിസൈൻസ് അത് നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചാലും ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു സ്റ്റീൽ ദറ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു കോപ്പി ദറ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റീലിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ കുറേ ടൈപ്സുകളുണ്ട്. ഒന്ന് നെഗ്ലിജൻറ്റ്, ഒന്ന് നെഗ്ലിജൻറ്റ് മീൻസ് അൺഇൻറ്റൻഷനലാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം നമ്മളുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ ചില ഇംപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നതും. അത് അറിയാതെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചില സമയങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പോവും. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഹാവ് സീൻ ഈവൻ PhD thesis. I know that I am going to upload it on YouTube, but I have seen PhD thesis that has been copied from the left to the right, from the top to the bottom. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഒരു അക്ഷരം പോലെ ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ആകാതെ, ഒരു റിസൾട്ട്സ് പോലെ ചേഞ്ച് ആകാതെ അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച തീസിസുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഈ പാസേജിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേഗറിസം ഉണ്ട്, സെൽഫ് പ്ലേഗറിസം. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് യുവർ വർക്ക് on one platform and you are reproducing in another platform the same work as if it has been submitted freshly. Honestly, that is also wrong. Okay, so with this model 3 is over and ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ അസൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഭോപ്പാൽ കേസ് സ്റ്റഡിയും ചാലഞ്ചർ കേസ് സ്റ്റഡിയും പിന്നെ 3 മൈൽ ഐലാൻഡ്, ഈ 3 കേസ് സ്റ്റഡിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാവും. ഓക്കെ അല്ലേ. കേസ് സ്റ്റഡി മീൻസ് കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ ഉണ്ടാവണം. This is not a big question, or this is not an essay type of writing actually. Case study means it should be doing some analysis about what went wrong on that particular incident. Okay, like what are the key factors that contributed to that particular accident. So these things should be analyzed in depth. Okay, like so please submit it before the date. Okay, let us start the module 4. Module 4 is all about responsibilities as well as rights. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുന്നേ, ലൈക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുന്നേ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ് ആക്ച്വലി, സേഫ്റ്റി. ലുക്ക്, വാട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി? എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എൽസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് സേഫ് എപ്പോൾ പറയാം? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ എൽസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റിസ്ക് വെയർ ഫുള്ളി നോൺ ആൻഡ് ഇഫ് ദ റിസ്ക് ആർ ജഡ്ജ്ഡ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സേഫ്റ്റി. ഇത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയാം. So the awareness of and the maintenance of this kind of situation is called safety. And safety, when it can be incorporated during our initial design process or else even pre-testing process or while operating that particular product, number design, like while during the field applications, analog tests, and like നമ്മൾ already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ലൈക്ക് we can learn from the past and we can incorporate the safety measures. Okay, so that can be during maintenance or else that can be from the feedback from the end customers. Okay, but you see safety a word എന്ന് പറയുന്നത് that perception differs അല്ലേ. It differs actually from a person to person. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര തോന്നിയാഷം കാണിച്ചിട്ട് ഓടിക്കും. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇൻ 50 km/h ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗൈ ക്യാൻ ഡു എ റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച്
ആ പയ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Okay, at the same time, a person, I mean, perhaps a old person, his view, his perception towards the driving of the bike will be entirely different. He will be driving maybe somewhere around 60, 70, but he may not be doing the rash driving. Okay, so safety in പറയുന്നത് ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ്. It can differ from person to person. Okay, ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈൽ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മോഡലിൽ ഈ സേഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് വൈൽ യു ആർ ഡിസൈനിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ സേഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് വെൻ സംതിങ് ഗോസ് റോങ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, so first topic, collegiality and loyalty. What is collegiality? Collegiality means what? നമ്മളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വെർച്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ, ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയാമല്ലോ. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ആക്ച്വലി collegiality. Okay, it's nothing but the tendency to support and cooperate with your colleagues. Okay, so it is a virtue, it is a virtue essential for and very critical. Okay, it's a virtue and a very critical actually ingredient in a teamwork. Okay, so idile moon aspects undu, three critical aspects are there in terms of the collegiality. One is the respect to the ideas and work of the others, and this is very important because this in turn supports and cooperates with the colleagues, right? ഈ റെസ്പെക്ട് ടു അതർ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആൾറെഡി. സോ ആക്ച്വലി വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ? ബിക്കോസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഓർ യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സോറി, യുവർ കൊളീഗ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ മോറൽ support as well as sympathy as well as empathy, so that he will be very, very confident in doing or in executing his work. So that means it is good for the team. So this will be beneficiary for not only the team, not only for the management, but also for you, because this confidence can clearly play a dominant role in your confidence. മനസ്സിലായോ? ഇത് ലൈക്ക് give and take policy polyana. Okay, so respecting to other ideas, their works, their contribution is very critical thing. And second thing is, the second point is the commitment to moral principles, commitment towards moral decisions, actions, goals of the organization, and one more thing, that the values of the profession idellam unshakable aanu. Okay, ഇതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ബന്ധം, ആ ഒരു സ്നേഹം, അതൊരു കണക്ഷൻ അല്ലേ. ദിസ് കണക്റ്റഡ്നെസ് കംസ് ആസ് എ തേർഡ് പോയിന്റ്. ദിസ് കണക്റ്റഡ്നെസ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ഷെയർഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ കൊളീഗ്സ്. സംടൈംസ് ദ കൊളീഗ്സ് ക്യാൻ ബിക്കം യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ദ കൊളീഗ്സ് വിൽ ബി യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, റൈറ്റ്? രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. Look, companion is different, colleague is different, and actually friend is different. All are unique actually. അതിൽ മൂന്നും കൂട്ടിക്കുളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. You should not be confused actually, because once you start to digest your friend as once you start to accept your colleague as a friend, then the situation inside the team dramatically changes. You may be tempted to hide his faults. അത് നടക്കാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? That's why I am very clear, because actually friends is a personal thing actually. അതല്ല ഈ collegiality എന്ന് പറയുന്നത്, അതല്ല. Then comes the loyalty. ഈ ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ലോയൽറ്റി ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് with two views, or else it has two views, or else it has two senses actually. One is the agency loyalty. So what is agency loyalty? It's an obligation to fulfill his or her contractual duties to the employer. So the duties are specific actions one is assigned, and in general will be cooperating with others in the particular team or else the organization, right? So it consists of several obligations to the employers as well. But for the engineers,
Actually the biggest obligation should be the safety, health and welfare of the public. Okay. And next one, second view എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോയൽറ്റി ഇതിൽ പോയിന്റിൽ ഇല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്. Excuse me. Attitude loyalty has one more name called identification loyalty. Okay. So identification loyalty ഇത് മുകളിൽ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോയൽറ്റി, what does it mean? The primary agenda of attitude loyalty is to show the best attitudes, best emotions and a sense of personal identity among the colleagues. It includes willingness to meet moral duties with the utmost conviction and trust to the employer. So the attitude loyalty is more like a virtue than an obligation. Okay. So why we need this? Because we need this particular thing in a big organization, because it can seriously give a change in the productivity or else the development of the community. Okay. This loyalty, actually it avoids the conflicts of interest. Why? We are working for a goal, right? We are working towards the the agenda of the entire company. We are working for one goal, right? So that means it will avoid the conflicts of interest. Not only that, it will protect the confidential information, and it will be you will be more honest in making some estimates of some purchases or any kind of situation that evolves in a group goal, right? And also this kind of loyalty will induce you a character that will make you to admit one's error, right? That's a gracious character. So a loyalty can bring you this kind of things to you. The next topic is collective bargaining. Collective bargaining, what does it mean? So it is the bargain. Bargain means like a give and take. Say for example, bargain means in the, let's say for example, you are going to a market and you are making a purchase, and what we do, we bargain actually. So very similarly, in a group or else in an organization, there is something called collective bargaining, and this bargaining will be done by the trade unions, trade union, for improving the economic interest of the working members. Okay. So the process generally includes a negotiation, actual negotiations, threatening verbally and declaration of strikes. പൊതുവേ ഇതാണ് നെഗോസിയേഷൻസ് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്കും, ഫൈനലി ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക്. പൊതുവേ ഇതാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു എൻഡോർസ് ഫുള്ളി ദ കളക്റ്റീവ് ബാർഗനിങ് ഓഫ് യൂണിയൻസ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ. So there will always be a conflicting views between the professionalism and unionism. Unionism it is more concerned towards the benefits of the particular workers who are in the union. But professionalism is something different. Actually, it's self-sacrificial. Actually the company, the agenda, or else these things comes first. Okay, but unionism, there is a little bit some slight conflict is there. So ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ള ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൽ ഒരു ബാർഗനിങ് നമുക്ക് പറയണം. അതാണ് ദിസ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗനിങ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ്, വലിയ വലിയ സൊസൈറ്റികളുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് NSPE, IEI, these people, they refuse to accept the collective coercive action of unionism, holding the principles of the professional integrity as right. അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ engineers should not promote their own interest at the expense of the dignity and integrity of the profession. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ unionism versus professionalism ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. There should be a collective bargain. Okay. So engineers are supposed to be having a high standard than the self-interest. ഇത് നമ്മൾ acceptable ആണ്. And they are expected to perform their own ethical duty to their employer as faithful agent, right?
the actions of union are generally against the interest of the employers, and they use their coercive or else the collective force against the employers. Okay, so generally ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ these actions are interpreted as unprofessional and disloyal. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല, ഈ NSPയും IEI they have declared it like that. So they conclude, നമ്മളല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം, ലൈക്ക് ഈ NSPE and IEE codes, they conclude that the duty of the employee to one's employer does not mean sacrifice of monetary self-interest, and the trustee or faithful agent means executing the assigned tasks and safeguarding the property. Not only that, the courts insist that the paramount obligation is to the society as compared to their employers. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയലമയാണിത്. ഓക്കെ, the duty of the employers is also limited by considerations such as workers' safety and right to disobey illegal or unethical activities. And പക്ഷേ there can be collective and coercive action when all other efforts are failed. Okay, so this is a bargain. മനസ്സിലായോ? സോ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവണം എംപ്ലോയർക്ക്. ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് അസൈൻഡ് ടാസ്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ how to execute that hygienic working conditions, economic benefits for both employer as well as employee. So ഇത് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഒരു ഇതാണ്. അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇതില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലാതെ പക്ഷത്തിൽ ഫൈനലായിട്ട് കളക്റ്റീവ് കോഴ്സീവ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിസോർട്ടഡ്. ഓക്കെ, വെൻ എവറി അതർ എഫേർട്സ് ഫെയിൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ എംപ്ലോയി ആസ് വെൽ ആസ് എംപ്ലോയർ രണ്ട് പേരും ഒരു കാര്യം മറക്കാൻ പാടില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് സർവീസ് ടു പബ്ലിക്. സോ ദ സർവീസ് ടു പബ്ലിക് ഇസ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ സം യൂണിയൻസ് they promote their own interest and they show interest of the members only. The public welfare should not suffer on these kind of grounds. മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഇമാജിൻ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ക്രൈസിസുകൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വന്നായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അത്ര പ്രൊഫഷണൽസാണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് ജനറലി അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇല്ലല്ലോ. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയനാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ സാലറിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ പറയണത്. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ സർവീസ് ടു പബ്ലിക്കാണ് പ്രൈമറി അജണ്ട. ഓക്കെ, ഹവർ you see നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ unclean or else unethical or else highly contagious or else highly dangerous environment or situation, you have every right to move against the employer. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഈ രണ്ടും എക്സ്ട്രീം കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ആക്ച്വലി. സോ the moral assessment on the unions is always a complex process because അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ we have to strike a balance. So a careful consideration of all relevant and moral facts are to be inquired and we have to judge it accordingly. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഫോർ യൂണിയനിസമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അഗേൻസ്റ്റ് യൂണിയനിസം റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എക്സാമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്ക്. യൂണിയൻസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് living and economic benefits of the workers. Even non-union members leading to the inflationary condition are able to get these benefits. ഇതിൽ ഒരു തർക്കമില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അടുത്ത സൈഡിൽ unions have led to disturb the economic of the state by salaries and increased salaries and expenses leading to inflationary conditions. And the meaning in inflationary conditions means what? Look, say for example, January തൊട്ട്
മാർച്ച് വരെ ഇമാജിനേഷനാണ്, ജനുവരി തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് സെല്ലിങ് നമ്മൾ പൊതുവേ കുറവെന്ന് വെച്ചോ, കുറവ് പൊതുവേ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂറിങ് ദ ജനുവരി ടു മാർച്ച് മന്ത്. ഇത് ഇമാജിനേഷനാണ്. ഈ 3 മാസത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിങ് വളരെ കുറവെന്ന് വെച്ചോ. പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉറപ്പായിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ ഭയങ്കര കൂടുതലുണ്ടാവും. ആ സമയത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കും വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ ദ hike in the salary, then that is unethical actually. So these things we have to be keeping it in mind. The second thing is the union, for unions advantage, okay, unions have obtained greater participation in organization by participative management. Union members are appointed as directors on board and credited to act as a bridge between employers and employees. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ജനറൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. Confidentiality. What is confidentiality? Confidentiality means that some kind of information that is restricted to only few people who are authorized to access it. അതാണ് ജനറൽ മീനിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇസ് എ only aspect of the confidentiality. Okay. The strictness of confidentiality normally increases with the degree of the sensitivity of the information and with the degree of vulnerability of the subject. E confidentiality very very important because it will maintain some kind of secrecy about the information about your employer as well as the clients. Why it is important? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പെപ്സി കോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോന്ന് അറിയില്ല. ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ നടന്നതാണ്, പെപ്സി കോക്ക്. അപ്പോൾ പെപ്സിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു മാനേജർ പെട്ടെന്ന് ആക്ച്വലി സ്വിച്ച് ഓവറായി. ഹി സ്വിച്ച് ഓവർ ഹിസ് ജോബ് ടു കോക്ക്. വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് പെപ്സീൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും അഡ്വർടൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും എല്ലാത്തിനും അവിടെ പോയി ലീക്കാക്കി. ഇത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇത് കുറേ കാലം മുന്നേ നടന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നെയിം ദം, ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇപ്പോൾ വിത്തിൻ മേ ബി ഒരു 3-4 months ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലോഞ്ച് എ കാർ, ന്യൂ കാർ. ആ കാറിൻ്റെ ലീഡിങ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ ആ ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ അവരുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ പോയി സെയിം പൊസിഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ യെറ്റ് ദേ ആർ ടു ലോഞ്ച് ദർ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ കമ്പനിയിൽ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ. ബട്ട് നൗ ഹി ഹാസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് ജോബ് ടു വൈ കമ്പനി ഹൂ ഈസ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഓഫ് ദ എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ, ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദേ ഹാവ് പെയ്ഡ് 3 or 4 times ബെറ്റർ ഐ തിങ്ക്. ഇത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഒരു 2 മാസം മുന്നേയും വേറൊരു കാർ കമ്പനിയിൽ നടന്നായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യലിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ ടേം, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ആക്ച്വലി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ ടേം കോൾഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ഓട്ടോണമി. ദിസ് മീൻസ് respecting the freedom and self-determination of the individuals and even the organizations to identify your or their legitimate control over the personal information of themselves or yourselves. Okay, in case the respect for the autonomy is not there, in case if it is absent, they cannot keep their privacy and they cannot protect their own self-interest. This is very critical. Second thing, respect for the promises. This means giving respect for the promise. Promise is a promise after all, that you know, right? So like a promise ചെയ്തു, പക്ഷേ നാളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രോമിസ് ചെയ്തു പോയി. അത് ജനറലി വി ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. അതല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ രീതി. പ്രോമിസ് ഇസ് എ പ്രോമിസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ടാറ്റ, റട്ടൻ ടാറ്റ. ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. നാനോ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നാനോ കാർ. ഹി അനൗൺസ്ഡ് പബ്ലിക്കലി ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ഡെലിവറിങ് ദറ്റ് കാർ ഫോർ 1 lakh. ബട്ട് അവസാനം എന്ത് പറ്റി? പുള്ളി മാനുഫാക്ചറിങ് കാസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ആ സമയത്തിൽ. അതിൻ്റെ സ്റ്റീലും അതിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൂടി.
പക്ഷേ പുള്ളി അവസാനം സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ലൈക്ക് പ്രോമിസ് ഇസ് എ പ്രോമിസ്, ഐ പ്രോമിസ് യു ഫോർ 1 lakh, സോ ഐ വിൽ റിലീസ് ഇറ്റ് ഫോർ 1 lakh. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അതാണ്. അപ്പോൾ നാനോ കാറ് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാർക്കറ്റിൽ. പക്ഷേ എന്നാൽ ബിക്കോസ് ദി നാനോ ഫ്ലോപ്പായത് കൊണ്ടല്ല, നാനോ അവസാനം വരെ നല്ല സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ദി കുഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അതിൽ ഭയങ്കര അവർക്ക് വരുമാനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ലൈക്ക് അത്, ബട്ട് ടാറ്റ പ്രോമിസ്ഡ് ഫോർ 1 lakh car and he did it. So promise is a promise, our respect. Okay, so അതുപോലെ തന്നെ the respect made by the employers and employees should also be given some weightage. Okay, so that means we should not disclose the promises, even the promises to other employees. Okay, so മൂന്നാമത്തത് trustworthiness. Maintaining confidentiality by lawyers, accountants and attorneys are also necessary to develop the confidence and welfare of one individual who is working in the organization. Okay, so അടുത്ത പോയിന്റ്, the types of the confidential information. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. One is privileged information and another one is proprietary information. So as I told, the confidential information can be understood with the two perspectives. One is privileged information and another one is the proprietary information. So privileged information means it's available on the basis of special privilege, such as privilege accorded an employee working on special assignment. So proprietary information on the other hand is the information that a company owns, okay, or is with the proprietor himself, and hence is a term we have to carefully define by property law. സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രേഡ് സീക്രട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വൈൽ യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ജോബ്സ്, ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡസ് നോട്ട് cease when the employees change the jobs, because the former employees are bound by moral rules and are not supposed to indulge in revealing any compelling information to the new employees, because that's a huge mistake. People sometimes do, but that's a mistake. An employee, as an employee, we have every rights to change the job because of the financial benefit or career oriented growth, but at the same time we have to respect the the secrecy, the trade secrets, that should be kept with us. Not in any condition we are supposed to leak the informations about the old employer. But you have to keep it in mind, the work experience which you got from the old employer, that you can use it in the new employee, with the new employer, with the new situation. That is different. പക്ഷേ ലീക്കിംഗ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ, ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സെല്ലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അഡ്വർടൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഇതൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദറ്റ് ഇസ് റോങ്. സോ എ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓർ ഓറൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് in any forms, including any communications or else any memoranda. പക്ഷേ proprietary information, what is it? It is nothing but the trade secret, the information your employer wishes to keep confidential. So it can be secret forms, processes, methods, experimental ways, setups, like some strategies, selling strategies. It can be anything actually. Like അത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, so this is the difference between the privileged as well as proprietary information. Thank you very much.